mambo tunayoshuhudia katika taifa letu, inaonekana kwamba serikali iliyoko kwenye madaraka ni kama haielewi ni watu aina gani wanaongoza katika taifa letu, kwa sababu matatizo na machungu yaliyosababishwa na huu mtambo uliojengwa wa reli na wa China ni mazito, magumu na ya kuumiza sana. Mimi kutaja kidogo tu, kuanzia mpaka wetu na Uganda, watu waliokuwa wakifanya biashara ya kuuza mayai kwa barabara, kuuzia madereva na mataniboi, watu waliokuwa wanajichoma mahindi na kuchemsha mahindi na kuuza, watu waliokuwa wakiuza ndizi, watu waliokuwa na kioski, watu wa hoteli ndogo ambazo haziingii watalii. Kutoka hapo mpaka wetu na Uganda mpaka Nairobi, na kutoka Nairobi kuelekea Mombasa, kuanzia Mavoko yenyewe hapa Mlolongo, biashara zimekwisha, hoteli watu waiki. Na ni wakati huu tuna janga la corona. Ukiteremka mpaka Machakos pale Chumba, hakuna biashara, watu wamefunga biashara, wanalia wakikaa kwa farada ya maduka yao. Ukiteremka Salama, ukienda mpaka Mtito wa Ndege, uingie mpaka Mariakani, mpaka Mombasa, wananchi wamekata. Wenye malori yameshikwa kwa kukosa kulipa madeni yao, wananchi wakereketwa, wale ambao wangeangaliwa na serikali, benki zimechukua maroli zao, wameanza kuuza. Watu wameshindwa kulipa kodi, watu wameshindwa kumudu mikopo waliochukua, kwa sababu kwanza janga la corona, halafu nayo serikali inaongezea ile kidonda pilipili juu yake. Mwananchi wa Kenya anaumia. Na tunasema mahali tumezungumzia sasa, jambo hili tutalisukuma hata kama ni mbinguni ifike, na tusikike Mungu aliye mbinguni ajue kwamba Wakenya wanalia, Wakenya wana matatizo, na kwa sababu mwenye matatizo na njaa hasikii, itakuwa ni vigumu sana kutuambia sisi tusikie, kwa sababu tunao wawakilishi wana shida ya njaa na matatizo mengine. During his 2020 Madaraka Day speech, President Uhuru Kenyatta quoted Sir Charles Elliot, who supervised the construction of the Lunatic Express. Sir Charles Elliot said that it is not uncommon for a country to create a railway line, but it is uncommon for a railway line to create a country. While the president intended to make the case that SGR will be serving to strengthen our country's economic standing and reinforce our comparative advantage as the regional transport hub, it is no longer hidden that the SGR is a monumental albatross on the neck of our economic life now, and a threat to our stability and well-being of our days ahead. Had prudent planning and management informed the conceptualization and execution of the SGR, the woeful state in which Kenya's largest post-independence infrastructural project finds itself could easily have been averted. Proper planning of the SGR would have served to cement and reinforce the strategic position of the city of Mombasa as the logistical and transport hub of Kenya and the region, and an employer of choice to thousands of coastal and even more thousands of Kenyan communities. The billions of shillings generated by the port would have received multiplier effect through the incorporation of the backward and forward linkages with the already established economic ecosystem in Mombasa and along the rail routes
through the Yatta Plains and beyond. Unfortunately, instead, the SGR, like a hurricane, has uprooted the entire economic livelihoods of thousands and laid waste the social resiliences of many truck drivers, clearing and forwarding farms, and many other ancillary support systems already in place. That no safeguards were built into ensuring that these sectors are sustained is negligent and dereliction of duty, amounting to economic sabotage of the city of Mombasa and large swaths of the eastern part of Kenya. While Mombasa city is being economically hollowed out, the key question that Kenyans must today ask is, who is this that is benefiting from this project, whose sustainability requires that on a daily basis a remittance of 50 million Kenyan shillings is made to the Chinese government in debt repayment? This question, dear Kenyans, is best answered by looking at the ownership structures of land and related infrastructure around the city of Nairobi and around the town of Naivasha, where we have built dry ports.